Hello students, now we are going to see the format of cost sheet. Cost sheet is used in finding out the cost involved in the production of the commodity. So we have to split the cost into direct and indirect cost. Direct cost, direct material, direct labor, direct expenses. These are the prime cost. For example, take a shirt. For making the shirt, you need cloth, you need buttons, and you need to stitch it. The person who stitches has to be given the labor, the material cost, the expenses which is included in producing that particular shirt is taken as prime cost. Then you have to add factory overheads. Factory overheads na factory குள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும். ஃபேக்ட்ரி லைட்டிங், ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபேக்ட்ரி ரெண்ட், ஃபேக்ட்ரி machinery order, depreciation, all these have to be added. So that gives you factory overheads. Other indirect expenses which are incurred in the factory. Idoda work in progress and closing work in progress and opening work in progress adjust பண்ணணும். Always we have three kinds of goods. ஒன்று வந்து raw material, அது வந்து direct material ஓட add ஆயிரும். Then the work in progress and the closing finished goods. So இந்த raw materialனா the cloth, அதே பாதி ஸ்டிச்டு ஷர்ட்னா தட் இஸ் த ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஃபைனலாக ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட்னா ஷர்ட், ஃபுல்லி மேட் ஷர்ட், தட் இஸ் த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். ஸோ இங்கே நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் எங்கே எது ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டோட ஓப்பனிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஆட் பண்ணி க்ளோசிங் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸை சப்ராக்ட் பண்ணால் இந்த பீரியடோட ஆக்சுவல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் என்ன ஆட் ஆகிருக்குங்கிறத யூ வில் பி நோயிங். ஸோ தட் வில் கிவ் யூ த ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் ஆர் த ஃபேக்ட்ரி காஸ்ட். இதோட administration or office overhead அதை ஆட் பண்ணணும். All these will be the expenditure which is incurred in the office. அதாவது ஆஃபீஸ் ரெண்ட், ஆஃபீஸ் சேலரிஸ், ஆஃபீஸ் சூப்பர்வைசர், ஆஃபீஸ் மேனேஜர்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், மேனேஜர்ஸ் ரெம்யூனரேஷன், ரெண்ட், லைட்டிங், இது எல்லாமே ஆஃபீஸ் ரிலேட்டடாக ஆஃபீஸில் என்னெல்லாம் பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி எல்லாமே ஆஃபீஸில் இன்கர் ஆகக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எடுத்துக்கணும். Then you get the cost of production. இந்த இடத்துல தான் we need to adjust for the opening and the closing finished goods. அதோட இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பனிங் ஆட் பண்ணணும், க்ளோசிங்கை லெஸ் பண்ணணும். யூ கெட் த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டு. இந்த காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் சோல்டோட யூ ஹாவ் டு ஆட் த செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ். ஒரு ப்ராடக்டை செல் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைப்படும், த அட்வர்டைஸிங், திஸ் ப்ரமோஷனல் எக்ஸ்பென்சஸ், சேல்ஸ் கமிஷன், சேல்ஸ்மேனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எக்ஸ்பென்சஸ், ஆல் தீஸ். அண்ட் ஆல்சோ மார்க்கெட்டிங்காக advertisement, when you deliver the goods to the customer and the delivery charges, shipping charges, all these will be included in the selling and distribution related expenses ellame it will be included. That will give you the total cost of production of the product. Idoda you have to add the profit, that will give you the sales. You also call it as cost of sales or total cost. Idu per unit and total cost rendu column we need to prepare. This is the basics of preparing a cost sheet. Hope you have understood. Thank you so much.